guys, welcome to my channel Priyanka Delecto. So yeah, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? How you all doing? I hope everyone is doing good. So ఈ రోజు మనము ఒక రెసిపీ చేస్తున్నాం. అది చికెన్ తందూరి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో. సో దానికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో ఎంత సింపుల్గా ఎంత ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే తందూరి చికెన్ చేసుకోవచ్చు నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో గైస్. లెట్స్ సీ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫస్ట్. సో మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం కావాలో చూద్దాం. ఫుల్ చికెన్, చిల్లీ పౌడర్, కారం పొడి, టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపు, కొరియాండర్ పౌడర్, ధనియా పౌడర్, సాల్ట్, ఉప్పు, ఆయిల్, నూనె, లెమన్ జ్యూస్, నిమ్మకాయ రసం, చికెన్ మసాలా, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్, కర్డ్, పెరుగు. సో యా గైస్, టేక్ అ బౌల్. ఒక బౌల్ తీసుకోండి, అందులో 1 కప్ కర్డ్ యాడ్ చేయండి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చిల్లీ పౌడర్, కారం పొడి 2 స్పూన్స్. నెక్స్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1.5 స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1.5 స్పూన్. నెక్స్ట్ తందూరి మసాలా ఆర్ చికెన్ మసాలా 1/2 స్పూన్. దెన్ ధనియా పౌడర్ 1 స్పూన్, సాల్ట్ 1 స్పూన్, ఉప్పు 1 స్పూన్, పసుపు టర్మరిక్ పౌడర్ 1/2 స్పూన్, లెమన్ జ్యూస్ 1 స్పూన్, నిమ్మకాయ రసం 1 స్పూన్, and then 2 tablespoons of oil, 2 spoons of నూనె వేసుకోండి. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ దెమ్ వెల్ గైస్. సో ఏ లంప్స్ లేకుండా మిక్స్ చేయండి, చాలా బాగా మిక్స్ చేయండి. సో నౌ ద మసాలా ఈజ్ రెడీ. మసాలా రెడీ అయిపోయింది. ఎస్, సో గైస్, జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ 1 టిప్. ఎప్పుడైనా మసాలా మిక్స్ చేసే ముందు హ్యాండ్కి ఆయిల్ పెట్టండి. జస్ట్ అప్లై ఆయిల్ టు యువర్ హ్యాండ్ బిఫోర్ మిక్సింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మసాలాస్ ఆర్ స్పైసెస్, సో దట్ ఇట్ విల్ నాట్ బర్న్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ యూ వోంట్ గెట్ దట్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్. మనకి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ స్మాల్ tip guys. So now I have taken the masala and then started applying to the chicken. So మంచిగా చికెన్కి అప్లై చేయండి, కోట్ చేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కట్స్ లోపట ఫిల్ చేయండి మసాలా. సో కంప్లీట్ మసాలా మొత్తం ఫిల్ చేయండి గైస్. మొత్తం అప్లై చేసేయండి. జస్ట్ కోట్ ద చికెన్ ప్రాపర్లీ into each and every cuts. Yes, now take these skewers and insert the chicken to the skewers. So skewers తీసుకొని చికెన్ దానికి పెట్టండి. సో ఇప్పుడు మనం అవెన్లో పెట్టడానికి దిస్ ఇస్ ద టూల్ గ్రిల్ చేయడానికి. ఎస్, ఇది రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు అవన్నీ ప్రీహీట్ చేసుకుందాం. సో లెట్స్ ప్రీహీట్ ది అవెన్. సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ది టెంపరేచర్ టు 250 degrees Celsius. సో టెంపరేచర్ 250 degrees Celsiusకి సెట్ చేశాను. దెన్ ఫంక్షన్ నేను గ్రిల్ మోడ్కి సెట్ చేశాను. And then third, the timer I have set it to 20 minutes. So 20 minutes ki time set chesanu. So it is done. Next manam chicken తీసుకొచ్చి squares తో పాటు oven లో పెట్టేసేయాలి. So let's put the chicken into the oven, and also please keep a tray with the aluminum sheet so that it will not spoil your oven. So aluminum sheet పెట్టాలి, లేకపోతే అవెన్ మొత్తం డర్టీ అయిపోతుంది. సో సేమ్ మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ 30 minutesకి సెట్ చేసా టైం. సో ఐ హావ్ సెట్ ది టైమర్ టు 30 minutes.
ఎస్ ఫైనలీ ద వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్ గాయస్. మనకి తందూరి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్గా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ లుక్స్. సూపర్ డెలీషియస్, లుక్స్ సో యమ్మీ గైస్. చూడ్డానికి చాలా బాగుంది. లైక్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ కుక్డ్, మంచిగా కుక్ అయింది. సో ఇది ఫైనల్ రిజల్ట్. ఫైనల్గా ఇలా వచ్చింది చికెన్ తందూరి ఇన్ రెస్టారెంట్ స్టైల్. సో సింపుల్ కదా గైస్, వెరీ సింపుల్. సో గైస్, యమ్మీ డెలీషియస్ చికెన్ ఈజ్ రెడీ. సో ఫైనల్గా మనకి తందూరి చికెన్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో రెడీ అయిపోయింది గైస్. సో నౌ లెట్స్ టేస్ట్ అండ్ సీ. సో ఇప్పుడు తిని ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో యా, ఇట్ ఈస్ కుక్డ్ వెల్, మంచిగా కుక్ అయింది. ఓకే, ఎలా ఉందో చూద్దాం. గైస్, రియలీ అన్బిలీవబుల్. ఇట్ టర్న్ అవుట్ సో గుడ్. చాలా టేస్టీగా అయింది గైస్. నేను చేశాను అని కాదు, బట్ ఇట్స్ రియలీ యమ్మీ అండ్ డెలీషియస్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ గైస్. సో అందరూ ట్రై చేయండి. So yeah, this is it for today guys. I hope everyone loved my video. అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో అందరూ ట్రై చేసి కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి guys. So yeah, there are so many videos coming up. So please don't forget to like, share and subscribe to Priyan Delecto. Bye bye.